learning objective. Okay, yang ni quite new untuk you lah. Okay, agak baru untuk you. Pernah dengar tak before this 3 lines of defense system? Tak lagi Oh pernah, good. Sekolah menengah dah belajar ke? Okay, so basically you dah faham sikit kot. Okay, there are 3 lines of defense system in human body. Then basically you kena describe the external barrier. External barrier ni is the first line of defense system. Kita ada 3 kan? We have 3 lines. Okay, yang pertama sekali the external barrier. Okay, and then describe the 4 internal defense, describe the component of the third line, describe the events that occur during humoral response and cell-mediated response. Maybe ini baru juga. Discuss immunodeficiencies in human, discuss the prevention. Okay, yang ni you boleh baca sendiri. Nanti by the time kita pergi go through every slide, you akan nampak lah. Okay, now introduction about immune system. Okay, sistem pertahanan badan kita. Okay, internal defense system, okay, protects the body against foreign molecules by producing immune response. So whatever yang try to enter our body, whatever foreign molecules yang masuk dalam badan kita, kita akan produce immune response. Okay, pathogens. Okay, pathogen is, kalau kita guna perkataan pathogen kat sini, dia merujuk pada semua whatever organism that cause disease to our body. Okay, disease causing organism. So it can be bacteria, it can be fungus, virus, protozoa and even worms. So kita panggil dia pathogens in general. Okay, so yang ni tak perlu hafal pun. This is just introduction. And then your immune system must have the ability to distinguish self and non-self by unique proteins on surface of cells. Okay, contoh you punya darah apa ni, darah B kan. If you darah B, you ada antigen apa kelas? Darah B antigen apa? Antigen B kan, antibody A kan, ke terbalik? Ingat ke tak ingat ni? Darah B antigen B ke antigen A? Ingat ke tak ingat? Antigen B, madam. Antigen B, okay, yes, betul. Kena ingat darah B, antigen B. Okay, so antigen ni adalah self. Okay, diri dia sendiri, self. Kalau yang lain, kalau ada antigen, you nak donate darah orang darah A, antigen A kan, that is non-self. Okay, foreign. Non-self ni refers to foreign. Okay, ni maksud dia. Sebab setiap sel kita ada unique protein. Every cells in our body has unique protein. Example here, antigen. Okay, antigen. So antigen yang boleh trigger immune response. Okay, antigen can trigger immune response. That's why you tak boleh simply nak donate darah kepada orang darah B. Orang darah A tak boleh donate kepada darah B, because orang B dia ada antibody A, so dia anti A. Faham tak? And dia ada antigen B. Okay, antigen B, so dia tak boleh terima antigen A. Okay, so yang ni yang maksudnya self and non-self, the unique protein that present on surface of cells. Okay, so every cell has this ability to distinguish self and non-self. Okay, and your immune system must respond to signal. Mesti ada kebolehan untuk respond to signal if there is injury. Okay, injured tissue such as protein, such as protein release when cell membranes are damaged. So bila cell membrane kita damage, okay, protein will be released. Okay, protein apa? Saya tak cakap apa saya just cakap general, the protein will be released. Okay, so bila protein release, it will be detected. Okay, so your body will produce immune response. Okay, this is just introduction, so no need to memorize this slide. Okay, next kita okay, the 3 lines of defense. Okay, the first line involve barrier defense ataupun external. Okay, this is external sebab dia luaran. Okay, we have first line, second line, third line. The first line is barrier defense. Okay, barrier defense is external, luaran.
So secara luar dululah dia akan prevent. Macam kita lah, kita ada macam-macam peringkat keselamatan dalam negara kita kan. Kita ada askar, kita ada polis, kita ada pengawal keselamatan, apalagi kita ada doktor yang juga orang yang frontliner kan. Okey, tu mula-mula mungkin kita kawal sempadan menggunakan polis, menggunakan askar. Lepas tu kena COVID-19, kita ada second line kita which is para doktor tu. Okay, nampak tak? So defense system kita. So yang ni yang paling depan sekali, barrier defense, your external. Example here, skin. Skin paling luar kan? Okay, skin. So this will prevent pathogens from gaining entrance to the body. So yang ni yang paling utama. Okay, example skin lah. Second line, internal defense. Okay, internal defense ni dah luar, dalaman. Okay, dalaman. Yang ni tadi external kan. Sebab tu saya guna perkataan external. Sebab yang ni internal defense. Even yang ni pun internal defense jugalah. The third line. Okay, internal defense, non-specific resistance that destroy invaders in a generalized way. Okay, dia kata non-specific. Okay, contoh second line bila dia involve white blood cell, for example. White blood cell ataupun leukocytes. Okay, leukocyte, white blood cell. So, white blood cell ini adalah second line. And dia non-specific. Maksudnya dekat sini pun non-specific class. This is non-specific juga. Okay, sebab dia hanya avoid semua pathogen. Dia tak memilih. Okay, semua yang boleh mendatangkan bahaya that can cause danger to your body, dia akan prevent. Sama juga, second line of defense dia non-specific. Okay, dia tak memilih, dia tak perlu kenal pun pathogen tu apa dia. Is it bacteria, is it virus, is it worm? So they try to defend your body. So this is second line. Normally this will involve your leukocyte, your white blood cells. Okay. Okay, nanti kita akan tengok contoh second line. And then next we have the third line ataupun adaptive immunity. In some textbook maybe you akan jumpa it is acquired immunity. Term yang sama, nampak berbeza tapi the same term. Adaptive, acquired, maksudnya you perlukan, you acquire, gain later in life. You dapat kemudian. Contoh antibody. Okay, production of antibody. So antibody ni, kalau nampak ni dah dalaman kan, internal. And yang ni, for your information, this is specific. Specific, maksudnya specific antibody with specific bacteria. Okay, kalau bacteria A, antibody pun jenis A. Okay, bacteria B, antibody B. So dia mesti specific. Okay, kalau yang ni non-specific, second line non-specific, and this is the only defense system kita yang specific. Okay, yang ni kalau dia suruh describe, you kena make sure you boleh describe. Contoh dia kata describe third line defense system. So you boleh mention it is specific immune response. Okay, the specific immune response to antigen. Nampak tak antigen? Okay, antigen. Antigen apa dia? Antigen, something that can trigger your immune response. Tadi saya dah mention kan, antigen. Saya dah cakap ke tadi antigen? Okay, tak ada yang dalam ni. Okay, yang ni contoh tadi lah kan. So, antigen is anything that can trigger your immune response. So, tak kisahlah apa-apa yang boleh trigger your immune response. Okay, so bila dia boleh trigger your immune response, badan kita akan start produce antibody. Okay, untuk lawan dengan pathogen tu. Okay, faham ya? Bacteria. Bacteria benda, contoh bacteria, pathogen kita bacteria. Dekat cell surface bacteria ni ada protein. Okay, ada protein. Protein ni lah adalah antigen. Dia boleh trigger immune response. Okay, dia boleh trigger immune response. So macam ni lah, bila dia trigger immune response, your body will start produce antibody. So antibody, dia falls under third line defense system. Adaptive ataupun acquired. Nanti bila you belajar lagi, dia ada lagi tak? Okay, kat sini kot. Okay, adaptive nanti dia bahagikan lagi. Adaptive ni ada dua lagi. Okay, sekejap lagi kita bincang. So sekarang hopefully nampak ya, first line external ataupun barrier defense. Okay, prevent pathogen from gaining entrance to the body, and it is non-specific. Kalau you ni kena mention, kalau you kena describe, you kena cakap it is non-specific. Second line internal defense, and it is non-specific juga. Okay, non-specific. Okay, and third line adalah specific. Okay, specific. Sebab your body akan respond to antigen. Okay, next. Ni sama, ni okay.
Yang ni dia dah mention tapi saya suka tengok yang ni dulu kot. Okay. Dia kata, okay, our immune system can be divided into innate immunity and adaptive immunity ataupun adaptive immune response. Okay, you nampak kan? Ni tadi saya tak, dia cakap ke? Third line ni, nampak ni? Yang ni innate. Okay, this is innate. This is acquired. Okay, this is acquired ataupun adaptive. Nampak First line and the second line is innate. Okay, third line acquired. Okay, so dekat sini, kalau innate ni, maksudnya this is first line and second line. Okay, yang ni adalah third line. Okay, semua clear First line, second line. Untuk chapter ni kelas bagus kalau you boleh buat mind map. Okay, buat macam ni lah. Okay, sebab senang you nak link kan. Chapter ni agak senang sebenarnya kalau you betul-betul faham. Okay, ni third line. Okay, so first line, second line, it is rapid. Okay, cepat sebab we know that our skin memang dah ada dah. Okay, for example dekat sini bagi apa ni? Bacteria, for example, apabila lining digestive and respiratory system ni. Susah sangat. Bagi je lah skin. Okay, skin already present in your body. So, of course, rapid. Okay, kalau second line, sometimes yes, kita dah ada white blood cells. Okay, ini semua white blood cell. White blood cell. So white blood cells memang dah ada dalam badan kita. So it is rapid. Okay. So first line and second line kalau you nak explain lagi, so you kata rapid response. Rapid response. Yang ni slow. Slow response. Nampak tak? Kalau sudah boleh explain first line, ni non-specific. Okay, apa lagi tadi? Barrier, external, and rapid. Dah ada 3 point yang dia boleh explain dah kat situ. First line. Okay, rapid. Yang ni require several hours to several days. And normally kalau development of antibody, maybe more than 7 days lah. Okay, more than 7 days sebab pembentukan antibody dalam badan kan. So dia takes time. Okay, tak adalah bila you cocok-cocok kan, you terus dapat immunity to COVID-19. Okay, so it takes longer time untuk develop antibody. Okay, and then under adaptive immune response ataupun third line tadi, adaptive atau acquired, kita bahagikan lagi into cell mediated immunity or antibody mediated immunity. Sometimes textbook dia kata cell mediated immune response ataupun apa lagi, antibody mediated ni pun ada yang guna humoral. Okay, humoral immune response. Term yang berbeza, bunyi apa ni, ialah nampak berbeza tapi benda yang sama, antibody dengan humoral. Humoral ni mean fluid. So betul lah antibody berada dalam blood plasma. Okay, so nama dia yang lain humoral immune response. Okay, so yang ni you kena ingat yang ni memang selalu keluar exam and almost every year dia akan keluar. Dia akan keluar exam, cell mediated and antibody mediated. Okay, semua okay ke, clear ke setakat ni? Clear, madam. You pernah dengar tak kelas cell mediated dengan antibody mediated before this? Sekolah menengah? Tak pernah. Tak pernah. Okay, dan ni saya nak explain extra sikit dekat sini. Okay, cell mediated immunity class yang ni, dia akan, antibody mediated ni dia akan involve lymphocyte. Okay, lymphocyte. You ingat tak lymphocyte? You buat lab report kan? Dalam lab report dia macam agak dia darker sikit dalam sel dia. Okay, kalau neutrophil, you tahu dia macam ada loop-loop macam ni kan? And then you ada basophil, you ada banyak histamine. Kalau yang macam agak slightly darker sikit dekat sini, this is lymphocyte. Ingat kan lymphocyte? And lymphocyte dia ada B cell. Okay, dia ada B cell and T cell. Okay, lymphocyte ada B cell and T cell. So cell mediated immunity, okay, dia involve T cell. Okay, dia involve T cell. Anti-mediated immunity, dia involve B cell. Sorry, ini saya tambah lagi, cytotoxic T cell. C, saya lukis kat sini, C stand for cytotoxic. So cell-mediated immunity involve cytotoxic T cell. Antibody-mediated involve B cell.
Okay, yang ni wajib you ingat nanti. Later on lah mungkin dia tak explain sebab this is a third line of defense system. Okay, and anti-mediated juga perlukan helper T cell. Okay, ni pun sama. Cell mediated immunity pun sama. Dia perlukan helper T cell. Okay, so you nampak tak? Cell mediated requires two types of cell here. Cytotoxic T cell and also helper T cell. Antibody mediated immunity require B cell and helper T cell. So helper T cell berada pada kedua-dua sekali, cell mediated dan juga antibody mediated. So your T cell, your B cell adalah lymphocyte. Okay, lymphocyte. Okay. Now, okay, now benda yang sama tadi lagi. Okay, you can see here pathogens such as bacteria, fungi masuk first line, second line, third line kan. Your innate immunity, innate ni semula jadi memang dah ada tadi Your innate immunity tadi ada first line dengan second line. Adaptive ada third line. Okay, yang ni lah semua. Okay, broad range, but meaning that this one is non-specific. Okay, and it is rapid response. Okay, barrier. Ini contoh tadi lah skin. Kelas pernah keluar dia minta contoh skin, mucous membrane secretion, example under external ni. Okay, under second line you have internal defense ni, you have phagocytic cell. Okay, whatever cell yang boleh phagocyte. Natural killer cell. Pernah dengar tak natural killer cells? Pernah? Natural killer cell. Ni sel pembunuh bersiri. Okay, nanti kita akan tengok macam apa kerja dia. We have natural killer cells, we have antimicrobial protein, maksudnya protein yang boleh membunuh juga kat sini, antimicrobe. So dia akan membunuh microbe. Okay, antimicrobial proteins. Inflammatory response, yang ni macam blood clot semua tu kan. Okay, bila you tercedera, berlakunya blood clotting, inflammatory response. Okay, contohlah. Okay, and this one. Dia nampak tak antibody mediated immunity ataupun humoral. Nampak tak humoral response? Ini nama baik lain bagi dia tadi So yang ni tadi saya dah main antibodies, involve production of antibodies. Okay. Then humoral tadi mean fluid kan? Saya dah cakap in body fluid. Okay. So yang ni involve apa tadi? Helper T cell and B cell. For your information, B cell ni lah yang akan produce antibody. Nanti you akan belajar in details macam mana B cell produce antibody. Okay. Next tadi yang cell mediated response tadi, you nampak tak cytotoxic cell ni? This one involve cytotoxic T cell and helper T cell. Dia boleh tambah dekat sini. Okay, boleh tambah dekat, boleh tulis conteng sikit nak bagi you ingat. Nanti you akan ingat masuk third line. Okay. Okay, so cytotoxic cell defend against infection in body cell. Yang ni ada cara dia membunuh. Dia membunuh sel yang affected by pathogen. Okay, cytotoxic maksudnya dia akan release something chemical yang boleh destroy infected cell. Macam yang ni dia produce antibody. Yang ni dia kill that infected cell. Nampak tak? So ada perbezaan dekat situ. Okay. Kita masuk external. Okay, kita masuk external dekat sini, inner immunity. Okay, ni okay. Yang ni dia dah bagi tahu dah ciri-ciri dia. Yang ni penting untuk ingat non-specific. Tadi saya dah mention dah. Okay, ni non-specific lah ni. Rapid response, same response to the pathogen each time. Yes, skin same je lah kan. Found in all animals. Okay. Now external barrier. Apa contoh-contoh dekat sini? Ni semua external barrier. Skin. Banyak kali saya mention. Skin. Kenapa skin you? Skin ada fatty acid, ada normal flora. Flora means bacteria. Natural bacteria dekat skin you. Okay, natural bacteria. Okay, bukan flora tumbuh-tumbuhan natural bacteria in your skin. So, apa lagi? Ada fatty acid, yang ni semua boleh membunuh bakteria. And then apa lagi? Ada pH yang tertentu menyebabkan bakteria mati kan? Ataupun pathogens. Lysozyme in tears, that's why perempuan suka menangis. Because sebab dia nak protect diri dia daripada bakteria. Itu kebaikan dia. Okay, mucous lining trachea, stomach, normal flora dekat stomach, your flushing of urinary tract, slightly acidic, ni semua untuk kill bacteria. Okay, cilia itu pun contoh.
Okay, external barrier. Kat sini semua contoh external barrier. Okay. Again, dia ulang-ulang lagi Kalau dia minta contoh, tolong bagi skin, mucous membrane, secretion from the skin. Okay, tadi. And mucous membrane. Mucous membrane tadi ada kat sini lah. Mana mucous membrane? Dekat mucus lining the trachea. Ni contoh je lah. Okay. Dia ni semua akan kill bacteria. Skin is impenetrable barrier. Impenetrable barrier. Okay, home to normal flora, non-pathogenic bacteria that prevents the growth of pathogens. Okay, next you ada apa? Contoh skin tak apalah. Ni tak perlu hafal kelas. Epidermis ke dermis ke subcutaneous tissue ni no need. Hair follicle tak perlu. Ni tak perlu dah. You dah belajar sekolah menengah dulu kan. So tak perlu ni. Tak perlu hafal. Jangan tunjuk skin je. Okay, ada epidermis. Yang ni pun protection. Okay, dia protect. Ada oil gland, secret something. So ni semua untuk protect. Okay, so no need to memorize. Okay, mucous membrane. Okay, mucous membrane. Okay, your digestive tract, your respiratory tract, your urinary tract is made of epithelial cells. Okay, epithelial cell line your digestive, your respiratory, your urinary. You dah kerap kali dengar epithelial cell ni. Okay, and then in between your epithelial cell tadi ada lagi apa ni? Ada sel yang boleh secrete mucus that trap pathogen. Okay. Kat sini ada gambar tak? I'm not sure. Sekejap. Ni apa ni? Epithelial cell. This one, mucus of goblet cell in between your epithelial cell. Ada goblet cell juga kat sini. So dia ada ability to secrete mucus. Okay, this is epithelial cell. So ada goblet cell. Okay, your goblet cell can secrete mucus. Okay, that trap pathogens. Okay, the pathogens are eliminated by specific mechanism. Cara macam mana? Okay, mungkin dia menggunakan cilia untuk push the mucus out of your body. Okay, pathogen yang ni apa pula? Mucous membrane that line the digestive tract. Example lagi. Okay, contoh pathogens enter the stomach with food. Okay, pathogens are destroyed by stomach acid. Okay, digestive enzyme in the intestine. Ni semua normal flora in the gastrointestinal tract. So ni still first line. Okay, stomach acid, digestive enzyme, normal flora. Okay, apa lagi? Banyaknya contoh dia bagi lagi. Respiratory tract. Okay, apa ada dekat situ? Again, epithelial cell. Okay, dia ada cilia on its surface. Yang tadi lah kan contoh ada cilia. Okay, ada cilia. Pathogen presence in inhaled air are trapped by the mucus within the trachea, bronchi, bronchioles, and then the cilia sweep the mucus outward. Yang ni pernah keluar exam last semester pula, last year. Okay, pernah keluar. Dia suruh explain tentang ni lah, mucous membrane that line the respiratory tract. So you katalah pathogen are trapped by mucus and cilia sweep the mucus upward. Okay, upward. Cukup sampai sini pun dah okay dah. Okay, towards the glottis to be swallowed into the digestive tract. Okay. Next, female vagina. Okay, female reproductive tract, dia akan secrete sticky and acidic secretion that kills pathogen. You already know this. Okay, and at the same time, dia akan promote the growth of normal flora that prevents the growth of other pathogens. Okay, so kita nak growth of normal flora and we don't want this. Okay, tu contoh lah, banyak contoh. Okay, apa lagi? Mucous membrane that line the urinary tract. Pernah keluar exam juga yang ni. Okay, secretion from epithelial cells such as antibacterial agents inhibit bacterial growth. Okay, dekat you punya urinary tract. And then your urine pun acidic. Okay, slightly acidic that inhibit bacterial growth. Tu tujuan dia acidic. Ni kalau you buat lab eksperimen, memang you akan measure pH urine you. Okay, pH urine. So ni adalah untuk inhibit bacterial growth. Okay. And then urine cleanses the lower urinary tract ataupun urine flushes away pathogens in the tract. Okay, ni contoh external barrier. Banyaknya contoh. Okay, secretion from the skin and mucous membrane. Ni contoh sweat, mucus, saliva, tears. Ni semua secretion kan. Oil and sweat glands have give human skin pH of 3
to 5. Okay, so yang ni akan inhibit the growth of pathogens. Lysozyme, okay, lysozyme dia akan degrade bacterial cell wall. Ingat lagi tak bacterial cell wall is made of peptidoglycan. So lysozyme akan destroy the bacterial cell wall. Okay, banyak contoh kelas, terlampau banyak. Okay, untuk first line of defense. Dan yang ni selalu keluar exam. Yang ni pernah keluar exam. Yang ni pernah keluar exam. Yang ni pun pernah keluar exam. Yang ni pun dah pernah keluar exam. So, dah banyak. Yang ni tak pernah lagi. Digestive tract tak pernah lagi. Okay. So, you nampak tak? So, make sure you can explain. Make sure you boleh explain. Okay. Yang ni sempat tak saya masuk. Sebab dia kelas saya tak nak masuk yang ni kelas sebab yang ni second line of defense dia lebih saya perlukan masa lain kot kalau saya nak explain. Okay, but basically second line of defense ni dia involve white blood cells ataupun leukocytes. Okay, leukocyte. Ada soalan tak? Baru 9.30, ada soalan tak lagi? Nampak tak? Sekejap. So you okay, saya proceed. Second line. Yes, okay ke? You nak proceed ke? Saya tengok second line. Okay, first line you dah clear kan? Okay, now saya masuk sikit lah kot second line, internal defense. Okay, at least introduction. Ni semua you dah familiar kan gambar ni? Okay, macam saya kata internal defense, second line of defense. Sorry, yang ni internal defense kan? Tapi hari ni kalau kita nak tengok yang second line of defense which involve your leukocyte atau white blood cells. Okay, yang example here basophil, eosinophil, neutrophil, monocyte. Monocyte, okay, bila dia divide dia akan form macrophages. Okay, macrophages, big eaters. Okay, yang ni memang yang major lah, yang kerja dia makan je. Engulf, and engulf. And we have platelets. And then this is your red blood cell. So kita tak discuss red blood cell. And you nampak tak dekat sini your third line. Okay, tadi lymphocyte. Okay, lymphocyte. Okay, lymphocyte ada dua jenis dekat sini lymphocyte, your B cell and your T cells. Okay, B cell and T cell. B cell involved in antibody mediated. Okay, T cell involved in cell mediated. Okay, yang ni dia bagi B cell, T cells kan. And ada lagi another cell tadi saya dah mention, dua-dua ni akan apa ni? Sorry, akan involve. Helper T cell involved in antibody mediated and also apa ni? Cell mediated. Okay, helper T cells. Okay. Yang ni sikit lah kot. Mungkin, okay. Second line of defense. Okay, now your bacteria is able to penetrate your skin, which is your first line of defense. Now pathogens enter the body. Okay, first line dari skin kan, now dia dah masuk, dia berjaya manage to penetrate your first line of defense. Now dia dah masuk second line of defense. So under second line of defense, kita ada phagocytic cell. Okay, any white blood cell that can engulf bacteria. Okay, antimicrobial protein is a protein that can kill bacteria. Natural killer cell is actually white blood cell juga. Okay, leukocyte that can kill bacteria by release. Okay, dia akan release chemical. Okay, chemical. Nanti saya cerita kemudian nama chemical tu apa They release chemical and dia akan kill bacteria. Okay, and next tadi saya dah mention inflammatory response. Okay, contoh bila you kena tercucuk pin ke apa kan, so dia akan trigger inflammatory response, menyebabkan darah merah, kuasa tu bengkak. That is inflammatory response. Okay, now phagocytic cell. Okay, nama lain bagi apa ni? Sekejap ya. Phagocytic cell ni, okay, this type of defense yang menggunakan phagocytic cell ni kita panggil cellular counter attack sebab dia involve cell. Okay, they involve white blood cells or leukocytes. So that's why kita panggil cellular counter attacks. Okay, because the phagocytic cell phagocytes, okay, dia makan. They detect the pathogen and attack them.
Okay, they engulf kan. So phagocytes kill the pathogens by engulfing them through phagocytosis. Yang ni you dah familiar dah actually, phagocytic cells. Okay, so phagocyte dia ada receptor. Okay, phagocyte have receptors that recognize certain structures such as polysaccharide on the bacterial cell wall. Yang ni kita gunakan antigen. Okay, ataupun any foreign protein. Okay, foreign protein. Ini maksud dia. So dia boleh recognize. Tadilah ability to recognize self and non-self. Okay, so phagocyte akan engulf the bacteria. Okay, dia pemakan the bacteria, engulf and trap them in a vacuole. Okay, dia akan trap masuk dalam ni. And then the vacuole fuse with lysosome. Dia akan fuse with lysosome. Okay, lysosome ada apa dalam lysosome? Lysosome has nitric oxide. Okay, and other gases that poison the pathogen. So yang ni dalam ni ada enzim, ada nitric oxide, ada macam-macam chemical dalam lysosome ni, ada digestive enzyme, so dia akan lyse all the bacteria inside here. So lysozyme and other enzyme in the lysosome degrade the bacterial cell wall and degrade the bacteria. Okay, yang ni you dah familiar dah. Okay, you can see the step. This is the pathogen here. Okay, pathogens are engulfed by endocytosis. This is phagocytic cell. Vacuole form here. Vacuole and lysosome fuse, and lysosome contain digestive enzyme. Saya nak you letak kat sini, digestive enzyme. Okay, containing digestive enzyme. Okay, kelasnya wajib letak digestive sebab dia menghancurkan. Okay, not bukan enzyme secara general, digestive enzyme. Okay, lysosome contain digestive enzyme, vacuole and lysosome fuse, pathogens destroyed. Yang ni pernah keluar exam. Okay, so baca dan faham lah. Yang ni very simple. Okay. Now, contoh phagocytic cell yang paling utama macrophages. Okay, big eaters. Okay, this is monocyte. Okay, this is monocyte actually. So, dia akan divide to form macrophages. Dendritic cell pun boleh engulf bacteria. Okay, kalau dendritic cell, kita lukis macam ni, dendritic cell. So, dia boleh engulf bacteria. Okay, dendritic cells. Tapi dia ada limited roles in phagocytosis, but still dia phagocytic cells. Okay, yang ni yang paling penting, dia phagocytic cell. Eosinophil pun boleh engulf bacteria, tapi still juga limited roles. Neutrophils boleh engulf and destroy pathogen. Meaning that sekarang ni kita tahu dia phagocytic cell, dia boleh engulf and destroy bacteria. Okay, so yang 4 ni wajib ingat. You wajib ingat ni. Contoh phagocytic cell, macrophages, dendritic cell, eosinophil and neutrophils. Wajib ingat. Boleh keluar exam dan pernah keluar exam. Okay. Chapter ni agak glamour semasa exam. So you memang, you need to understand very well this chapter. Okay. Apa lagi? Ni kita masuk, sekejap, sempat lagi kot. Okay, macrophages. Okay, nampak tak monocyte? Actually dendritic cell also derived from monocyte. Saya lupa nak cakap. Ni dendrit pula, dendritic cell. Macrophage ni agak glamour lah. Okay, macrophage. Okay, dendritic cell. So monocyte ni main job dia untuk phagocyte. Okay, nampak dia boleh form dendritic, dia boleh form macrophage known as big eaters. Very large, memang besar pun. Okay, irregular shape, yes, irregular. Okay, develop from monocytes in the blood. Okay, penetrate the body's tissue, engulfing damaged cell and foreign matter. Kerja dia memang engulf je lah. Okay. And ada juga yang macrophage yang reside permanently in organs and tissue. Memang dia duduk dalam tu. Contoh dalam lungs, air sac contain large number of macrophage to destroy foreign matter from air. Ni contoh je lah. Okay, characteristic of macrophage, big eaters. Dendritic cells tadi, again from monocyte, okay, roam in tissues that are in contact with the environment, okay. Memang dia banyak dalam kita punya tisu, dendritic cell. And dia migrate to the lymph nodes. Ingat lagi lymph nodes, okay, hari tu lymph nodes. So dalam lymph nodes you ada dendritic cell. Okay, so yang ni dia akan engulf, okay, whatever bacteria in your lymph nodes. Okay. So in the lymph node, dendritic cell interact with immune cell to stimulate adaptive immunity. Yang ni agak sulit untuk saya explain sebenarnya. Okay, dia macam ni. Sebab ni dia akan involve the third line of defense system.
Saya nak terangkan ayat ni agak susah. Dendritic cell interact with immune cell to stimulate adaptive immunity. Okay, for kita tadi saya dah mention kat you, kita ada first line tadi kan? First line, second line. Okay, this is innate. Okay, this is innate. Yang ketiga tadi kita ada third line which is adaptive. Okay, adaptive. Class, for your information class, in order for the third line or adaptive immune response untuk take action, dia perlukan first line dengan second line to stimulate first, to be stimulated first. Maksudnya lepas first line, bacteria manage to penetrate your first line and then your second line. Your second line nanti kelas sebenarnya dia akan hantar signal tau. It can give signal so that third line akan respond. So third line akan respond by producing antibodies and also dia akan form cytotoxic T cell, dia akan kill the infected cell. Okay, so now dia nak cakap dekat sini dendritic cell ni kelas, okay, kita tahu dia boleh engulf kan, dia boleh engulf bacteria, dia engulf, dia akan destroy semua tadi, you dah belajar, destroy, and at the same time, okay, nanti dia akan send signal to third line. Okay, third line untuk dia produce immune response. Faham tak ayat yang ni? Cuma saya tak ajar lagi mekanisme dia macam mana. Dia tak susah, sangat senang. Cuma takut you terkejut nanti. Okay tak? Dendritic cell ni? Okay, madam. Okay ya? Wala, yang diterangkan juga ayat ni. Ayat ni agak pening bagi you tengok ni. Act as antigen presenting cell. Dia kata dendritic cell ni is APC, antigen presenting cell. For helper T cell and activate. Yang ni dah. You nampak tak? Sekejap ya. Saya yang ni maybe last slide lepas saya explain sebab kesian dekat you nanti. Okay, sekejap. Okay, tadi kan saya ada mention kan dendritic cell, okay, dendritic cell macam ni sikit, dia makan. This is pathogen. Okay, pathogen. Now, bila dia engulf this pathogen, apa jadi dekat pathogen ni kelas? Okay, dia akan jadi fragmented. So, kita lukis dia dah fragmented, dia dah hancur, dah kena makan kan? Boleh tak? Dia fragmented. Okay, tadi saya ada mention this dendritic cell is APC, antigen presenting cell. Maksudnya kelas, okay, ni ada satu kawasan, sekejap. Satu kawasan, saya tak explain lagi apa dia benda ni. Okay. Dendritic cell ni dia boleh present the antigen. Contoh yang ni kan. Ni fragment ni adalah contoh kita ambil dia, ni adalah fragment-fragment bakteria tadi. Dia boleh presentkan tadi. You see, dia boleh presentkan tadi. Dia show off. Macam ibarat you makan pizza. Okay, you eat pizza and then you want to show off. Yang you makan pizza, nak bagi tahu dekat kawan you makan pizza. Selepas you makan gigit-gigit, you tinggalkan sedikit fragment dekat mulut you. Betul tak? You tinggal nampaklah sikit ada pepper, ada apa ada dalam pizza, whatever lah, ada sikit lah kan. Ada cheese ke kan kat situ kan. So you boleh imagine tak fragment ni, dia tunjukkan dekat sini. Dia boleh present. Maksudnya dendritic cell has the ability to present the antigen. Ingat tak saya kata tadi antigen apa? Antigen is the foreign cell kan? Contoh yang boleh trigger immune response. Remember, antigen is anything that can trigger your immune response. It can be protein, it can be part of the bacteria lah, sebahagian daripada bakteria. Contoh ni bakteria, dia ada antigen kat surface dia. Okay? Nampak tak? So bila you engulf dia ni, dia hancur, nampak ada juga antigen dalam ni. Kan? So dia akan present the antigen. That's why dendritic cell is known as antigen presenting cell, because this cell has the ability to present the antigen yang dia dah makan tadi. Faham ke tak? Faham? Faham, madam. Okay. So dendritic cell dia adalah APC. Ini penting selalu keluar exam. Dendritic cell adalah APC. Okay. Dia boleh present. So yang ni nanti kelas you akan belajar dalam third line. Dia akan attract. Dia akan attract siapa? Oh, you dah tunjuk pizza tu, you akan attract kawan-kawan you kan? Sama juga. Dia akan attract helper T cell. Okay, yang ni nama dia helper T cell tadi. Okay, dia akan attract helper T cell untuk bind. Nanti dia akan bind. Dia akan bind. Helper T cell dia akan attract helper T cell. So helper T cell nama dia pun pembantu kan? Pembantu.
nanti you akan belajar nanti, helper T cell adalah yang akan activate your B cell, for example, to produce antibody. Okay, in the third line of defense system. Or dia akan activate cytotoxic T cell untuk kill infected cell. Okay, so nanti dia akan release lah, ada chemical, ada poison yang dia akan release, so sel yang infected tu akan matilah. Okay, sebab kita tak belajar lagi in detail, so in general saya nak bagi tahu dekat you ayat ni, you can see here, act as antigen presenting cell, dendritic cell act as antigen presenting cell for helper T cell and activate cytotoxic T cell. Bukan hanya cytotoxic T cell, dia akan activate B cell. Okay, and B cell, ayat ni tak complete. Dia akan activate cytotoxic T cell and B cell. Sebab cytotoxic T cell in cell mediated. Okay, B cell dalam antibody mediated. You see? Tak complicated lah sikit kan, tapi tak susah, don't worry. Okay, maksudnya helper T cell tadilah. Okay, then the cell can present the antigen after engulf that bacteria, and this will attract helper T cell to bind. Okay, so dia akan bind, and then nanti later on dia akan activate B cell and activate cytotoxic T cell. B cell produce antibody in antibody mediated response. Helper T cell akan activate cytotoxic T cell so that cytotoxic T cell can kill the infected cell. Faham ke tak? Jelas ke tak APC tu? Jelas. Jelas. Faham. Okay, good. Kelas B cell pun adalah APC. Okay, B cell adalah APC. Dendritic cell pun adalah APC. Macrophage dia boleh makan kan? So macrophage pun sama adalah APC. Okay, dendritic cell, B cell, macrophage are the antigen presenting cell because it has the ability to present this antigen. Okay, so apa lagi? Pukul berapa dah? Sempat tak? Saya stop dekat sini lah kelas. Neutrophil Saya stop dekat neutrophil. So yang ni kita sambung later lah kot. Ada banyak benda kalau saya explain cepat sangat kan takut tak faham. Boleh So tak habis lagi second line kita Kita hanya baru discuss fagositosis. Fagositosis sahaja dan juga yalah fagositosis sahaja baru. Okay, macrophage. Itu pun macrophage and dendritic. Kita tak masuk lagi neutrophil and eosinophil. Okay, boleh semua? Faham setakat ni? Jadi penting you faham? Penting sangat you faham. Boleh madam. Boleh madam. Okay, good. Okay, ada soalan tak? Ada soalan Tak ada, kalau clear. Okay, good. Kalau tak ada soalan, kita dismiss kelas lah. Before that, saya nak ambil kedatangan. Alamak. Sekejap tunggu sekejap Okay, dah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you. Thank you madam. Thank you, madam.